generate new bone in those challenging cases. Some procedures are extremely large and require large amounts of bone grafting, for which might not be available from the same patient. We have that these type of products are highly regulated, especially in terms of the safety of the human tissue that is being processed. They have demonstrated efficacy. There is availability, and there is a lot of history use, especially clinical use in the scientific literature. Muito obrigado. Thank you, Wesley. Eu gostaria de convidar aqui à frente a doutora Mônica Talarico do Alipe, ela é odontóloga e ela vai comandar nesse momento as perguntas e respostas. E os senhores e as senhoras podem participar a partir de agora. Eu vou arrumar mais um microfone para a doutora e vocês fiquem à vontade, por favor. Parabéns, Eli. É muito bom ter você aqui. Acho que você talvez poderia pode falar em português. Eu entendi um pouquinho. Que você não entender, me fala que eu falo em inglês, ok? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente o convite do Jofre, né? Eu sou uma dentista. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou uma dentista formada há alguns anos atrás. Não vamos falar muito em idade, mas a minha área de atuação é em pesquisa básica que tenho na Universidade Federal de São Paulo um laboratório de engenharia tecidual e biofabricação. Além disso, eu atuo na BNT, na CB26, com uma comissão de implantes e substitutos biológicos. E tenho participado ativamente nas reuniões da ISO em relação a um comitê que chama-se TEMPS, Tissue Engineering de Medical Products. Então, esse tema é um tema extremamente interessante, é um tema que a gente vê que esses produtos estão começando a ganhar o mercado, porém, alguns deles já vêm sido aplicados dentro da prática clínica, né? Eu queria primeiro levantar o problema, fazer um resumo, um summarizing de tudo que você apresentou. Você apresentou o estado da arte, você apresentou também o que o DBM tem como tecnologia, o mercado, uma análise de mercado e as suas conclusões. Nós sabemos que existe um choque entre autores que falam sobre osso desmineralizado. Me surpreendi quando você apresentou resultados que mostram que um enxerto alográfico é melhor que o enxerto autográfico. Dimeralize. Minha primeira pergunta para você é o seguinte: quando você desmineraliza uma estrutura, né, e eu trabalhei muito com isso, quando a gente usa o dentes para fazer desmineralização, a gente já sabe que o osso, a matriz, ela perde um pouco a capacidade, as propriedades químico-mecânicas dela. O processo de descelularização tem sido aplicado para várias abordagens de tecidos mineralizados.
por que você desconsiderou a descelularização e priorizou a desmineralização? Is the first person. Well, one of the reasons is that the amount of cells that we found in bone are very small. So they're not going to make a difference therapeutic-wise. The other reason is that treatment with acid has minimal effect on the growth factors. The growth factors are very susceptible to basic treatment, but not acidic treatments. And as I mentioned, the main property of this bone graft is the osteoinduction, and that's what we're trying to rescue. There are products in the US that are coming out that are demineralized bone matrix and that are added stem cells from the same donor. So that's the latest. We have not seen a significant difference from the original demineralized bone matrix, and they are classified as advanced therapies. So it's a different bucket regulatory wise, and so at this point we stand by the demineralized bone products as being good enough for these procedures. Eu gostaria de esclarecer para você que no Brasil nós temos isso regulado como uma terapia avançada. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele é encaminhado para a área de engenharia tecidual. E dentro da área de engenharia tecidual, você tem 3 princípios básicos, 3 estratégias de neoformação tecidual. A primeira, condução, indução e transplantação celular. Crer que você trabalha diretamente nessas 3 áreas. Nós aqui, a Anvisa categoriza em terapia avançada 3 diferentes modalidades: terapia gênica, terapia celular e engenharia tecidual. Existe uma pequena diferença. Correct, but demineralized bone matrix doesn't make the category for tissue engineered products because the manipulation is not as complex. It doesn't contain cells and it's not a gene therapy. So because we are mixing this with an excipient, the FDA in the US says that those are medical devices containing human tissue, but there are no advanced technologies. Another thing is that products containing cells are very difficult for distribution, especially international, because they have to be shipped frozen. So that limits the commercialization in other countries. Fresh? Frozen. Frozen, but not fresh. Not fresh, frozen. Outro ponto que eu gostaria de levantar aqui para suscitar aí alguma colaboração de perguntas é a respeito do uso de substâncias osteoindutoras. Eu vi que você abordou com muita propriedade growth factors e também a abordagem em humanos. A growth factors, a reação em ratos totalmente diferente em humanos. Vocês já fizeram testes clínicos em humanos? Sim. For the FDA, it's not required the 510K clearance process. Clinical studies are not required for this type of medical devices. However, because they came out in 1991, there is a long compilation, as I showed, of clinical studies performed on these products. So we have clinical evidence that they work on patients. Nós temos evidência de, inclusive, alguns trabalhos que foram publicados aqui com osso, com DBM, né, osso de cadáver, e essas evidências mostraram que na associação de BNP, e aqui eu percebi que você usou BNP2, nós não temos um controle que regule o stop na formação do crescimento ósseo. E em alguns casos,
em trabalhos publicados nisso, com velamento total do osso ou a malformação contínua. Sim. Como que você controla esse aumento ou essa proliferação contínua do osso? We have not observed that on the use of demineralized bone products. That's very common on products that contain growth factors alone. And the reason is that these products are produced synthetically and the concentrations are way higher than the ones found in demineralized bone matrix. So, to make a very basic comparison, demineralized bone matrix products are considered glue, while growth factors are considered trace glue. So that's when you have a very active product, and growth factor products are usually very limited in terms of indications because they are very potent. But that's not the case for demineralized bone matrix products. The concentrations of growth factors could be more than 1,000,000 times lower than in the growth factors products. So, você controla isso, você validou esse processo antes do produto ir para o mercado? Many tissue banks have this process validated, but the amount of growth factors on the demineralized bone products is the natural concentration that the donor was presenting, and is usually very low, enough to produce an osteoinductive effect, but it's not as potent to produce side effects of extreme bone formation. That's only observed with growth factor products. Ok. Eu queria abrir para a plateia, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso convidado. É uma pergunta, mas na verdade é uma reflexão. Eu trabalhei muitos anos em regime de consultoria na Central de Transplantes do governo do Estado de São Paulo. E eu sei que existem bancos de ossos, quer dizer, não estamos falando do osso desmineralizado, mas existem bancos de ossos, inclusive pode trabalhar com ossos de cadáver ou ossos, cabeça de fêmur, resultante de cirurgia de artroplastia de quadril. Bom, dito isso, quero dizer que tem também a experiência desse mesmo órgão de ver e acompanhar ao longe coleta de córnea, que aí, de certa forma, coleta de córnea, obviamente, sempre com cadáver e tal. E comparo essa questão com o nosso ambiente industrial na área de implantes, onde as exigências para o desenvolvimento, para a fabricação de um produto, eu não vou dizer que são enormes, mas são aquelas que têm que se aplicar e comparadas com o segmento que se faz ou deixa de se fazer na área da captação de órgãos, especialmente esses que têm manipulação e algum armazenamento, como córnea e osso, né? Vi casos de coleta de córnea em ambiente que não tem nada a ver com a indústria e as certificações que são exigidas das empresas. Quer dizer, são coletas em ambientes e condições para as pessoas que estão acostumadas a trabalhar nesse ambiente industrial, de ficar de boca aberta como é possível. E tem uma outra questão adicional, que particularmente na questão do osso, considero grave, que é não ter nenhuma rastreabilidade hoje em dia. Então pega uma cabeça ou de fêmur, ou pior do que isso, um osso de cadáver, e eu sei que há bancos no Brasil que fracionam esse, entre aspas, monte de osso em frasquinhos para odontologia e faturam uma fábula de dinheiro, né, a partir desse material. E eu fico pensando como essa questão vai se conflitar num ambiente
onde isso passa a ser um produto altamente controlado, com processamento responsável e rastreabilidade idem, quer dizer, se contrapondo a um ambiente de banco de ossos, onde existe um comércio não assumido, né, como tal, bastante grande. Então, não é uma pergunta, mas é o depoimento de uma situação que eu não tenho um paper, mas eu tenho uma experiência vivida e vista dessa questão. Então, penso que, neste caso, um produto com tal processamento pode ser um benefício grande comparado ao que temos, porque se houve uma seleção ruim do osso e de onde veio o paciente, que cargas virais ele tinha ou não, e o que aconteceu na boca, porque isso aí é em pequenos frasquinhos na área de odonto, né? Não estou me referindo, existem bancos de ossos que usam para ortopedia em quantidades maiores, então o segmento vamos dizer, mais crítico. Mas esses fracionamentos mínimos na área de odonto, a gente não tem nenhuma ideia do que aconteceu com esses pacientes, ou se eles vieram a ter metade da mandíbula diluída por uma infecção ou qualquer coisa assim, a gente não sabe. Então, acho que esse tipo de produto, né, nesse ambiente altamente controlado, pode ser um avanço, né? Quer dizer, acho interessante. If I can answer to that, make some comments. In the US, which is highly regulated, especially the role of the American Association of Tissue Banks, that is the oldest institution regulating this, for every donor, the tissue bank should keep a file, a folder for that donor, with all the information about the decision to recover the patient, the consent form, the processing, and the distribution, and who's the latest person, the patient who received these products. Every surgeon that uses these products is supposed to fill out a form and send it back to the tissue bank or the company who distributes these products. And the reason it goes back to the tissue bank and is stored in the donor file. The reason for this is if there is any indication that the patient who received this product may suffer from a communicable disease that could have been transmitted by these products, investigation is performed. It's part of the regulations that apply to this. These donor files are kept for a tissue bank for at least 30 years. That's the minimum requirement. And there are some tissue banks that keep them forever. If the first commercial products came out in 1991, 30 years will be next year. And some tissue banks already decided they're going to keep them forever. So the regulation that applies to products that contain human tissue is called from the cradle to grave. Existe também a problemática de que vocês, quando utilizam um osso de banco, você tem um resíduo biológico dentro, né? Por mais congelado que possa parecer destruir todo o material biológico, na verdade existe um resíduo biológico que precisa ser removido, então o cleaning dele deve ser considerado e antes de ser devolvido para o receptor, ele deve ser esterilizado. Acontece que todos os processos de esterilização causam um certo dano na matriz, na macro e na microgeometria do tecido. E nós estamos frente a essa problemática. Eu vi que você usa fibras ou ele em pó, mas mesmo assim você tem dano na estrutura macro e microgeométrica do tecido.
Como que você controlou isso nesse BBL? The mechanical properties of the initial bond that are lost because the demineralized bond matrix is not going to have the same hardness of the original bond. So in terms of that support, or it's a little lost, but still it provides a bulk that can be used as a support, and as well we have instrumentation in many of these procedures. So that's in terms of the mechanical properties. Instead of biological activity, as I mentioned, yes, irradiation tends to diminish the activity, but we have in the United States many tissue banks that are aseptic. So that are having a state-of-the-art plant that is many times is even 10 times cleaner than a quirófano, the OR, the operating room. So they're very clean in the sense that at the end they do sterility testing on the products, and even though they have not been irradiated, they are found sterile. So irradiation is avoided by many tissue banks in the US because they are aware that this damages the biological activity. In terms of other biological activity, there are studies showing that these products are completely decellularized. And also there are there are studies done to show that all chemical residues have been removed by continuous washing of these products. These studies showing chemical cleansing of the products and biologic integrity of the products are presented to the FDA as part of the medical device process, that they have to be shown safety and efficacy of these products. Boa tarde. Eu só queria complementar o comentário do colega, né, que a Anvisa ela tem normas bem rigorosas para os bancos de tecidos, né? A gente tem uma RDC que foi publicada em 2015 e ela prevê que todos os bancos tenham as boas práticas e eles sejam tão seguros e eficazes quanto os produtos registrados, né? E também a gente publicou recentemente uma RDC que prevê o monitoramento dos eventos adversos de todos os pacientes que receberam tecidos. Então, assim, a gente tem trabalhado cada vez mais para que esses bancos tenham excelência, né? A gente sabe dos desafios, mas é um trabalho bem árduo que a Anvisa está preocupada com isso. E eu queria fazer uma pergunta para o Eric, como esses países lidaram com a questão da comercialização desses produtos, visto que é um produto de origem humana, que a gente tem essa questão aqui no Brasil, se eles seriam ou não passíveis de comercialização. Obrigada. So I described four processes. One is the referral, consent, and suitability. The second one is the recovery of the tissues and organs from the patient, and the other two were processing and distribution. So the first two are considered non-profit. Because we are dealing with a donated gift from a donor who decided to donate his body for the benefit of others, we cannot charge any profit to any of those two activities. However, when we're talking about processing and distribution, there is intellectual property associated with the process and with the distribution because the distribution has all the traceability that is using barcodes and very complex systems that also can be attributed intellectual property. So for the last two processes, where there is intellectual property associated, profit can be charged to those products, but not for the first two steps. There are companies also that offer a way for the patient to send a thank you letter to the family of the donor. So there are in the industry, it's actually a small industry in the US. There could be probably 6 or 7 tissue banks in the US. It's an industry that we know each other. We know someone who works at this tissue bank, someone who works there. Sometimes the tissue banks work in a non-profit in the way that if one tissue bank is struggling to have enough donors to meet demand, they get donors from other tissue banks.
as long as the same are using, as long as the tissue banks are using the same regulations, which are most likely the American Association of Tissue Banks. We find the regulations from the FDA to be very general, and for the specifics, we tend to follow more the American Association of Tissue Banks. There is usually this sense that if a tissue bank passes an audit from the American Association of Tissue Banks, passing another audit from the FDA is going to be something very easy because it's very rigorous. No Brasil, você, na verdade, você não comercializa o tecido, você comercializa o processo, é o método que é cobrado. Mais alguém? Não é simples. Quando eu fiz a afirmação, Valéria, é de conhecer a realidade como tal. Essa lei de boas práticas para bancos, essa lei, essa RDC, é bastante recente e eu imagino que ela vai demorar alguns anos para ser implantada, porque ela imagino que seja uma enorme barreira para pequenos, não pequenos, mas para, por exemplo, quando eu falei isso, estou me referindo a uma Santa Casa de uma cidade média no interior do estado de São Paulo. Acho que dificilmente essa unidade que eu estou imaginando tem condições de implantar esse documento de boas práticas. E idem, uma série de bancos de óleos, né? E quando eu tentei aplicar a RDC, não aplicar, porque a minha atividade era de consultoria técnica, explicar a RDC, não percebi muito, quase desprezo de considerar aquelas regras. Né? Então eu sei que, de fato, existe o esforço da Anvisa, ele é muito bem-vindo. Né? Eu estava comparando como necessário aplicar as regras que a gente usa na indústria nesse segmento, né? Mas compartilho com você essa questão. Eu queria agradecer o seu tempo, obrigado pela aula que a gente teve de uma terapia mais recente, né, que tem tantas coisas para a gente aprender ainda, né, e eu queria voltar a um ponto muito feliz pelo fato de saber que uma RDC 55 de 2015, que preza pelas boas práticas de banco de tecidos, uma resolução que agora foca no pós-mercado, em termos de fazer um controle de reclamações de pacientes que receberam tecidos, do mesmo jeito que a gente sabe que no dia 20 foi publicada a 338, abordando agora questões de terapias avançadas. A minha pergunta é, voltando ao ponto que você havia comentado, eu posso entender que um DBM não estaria dentro de uma classificação de terapia avançada no Brasil, mesmo com a publicação da 338, por quais pontos que ele não estaria classificado como terapia avançada no Brasil, um DBM? A princípio, o DBM, nesse caso que você apresentou, ele não contém células, nem manipuladas, ou células de qualquer outro tipo, ou células tronco. Por que mais ele não se encaixaria na classificação de terapias avançadas? For what I understand, in Brazil, an advanced therapy includes products that contain cells or tissue products that are highly manipulated. That's what they refer to tissue engineered products. If I have to put an example on a skin, if we have a skin that was collected from a donor to be used in another donor, it's a tissue product. But if we make a mesh out of that skin, and if we also attach some other materials to that mesh, and we implant it as a skin, it's not exactly skin anymore. It has been highly manipulated. That's not the case for demineralized bone products. What we have done with the acid is just remove the inorganic phase, but
for the most part, the matrix remains intact, and it has the same function as the original bone. If any, it's more active because it has been exposed to growth factors and so on. So it doesn't contain cells. It's not considered excessive manipulation. So it doesn't fall in the category of advanced therapies. Because those products are mixed with an excipient or an additive. In the US, they are classified as medical devices that contain human tissue. And you can see that as an advantage because it still has to abide by the regulations of tissue, but also have to abide by the regulations of medical devices in the sense that safety or efficacy has to be proven to the FDA to be approved. And there is all the design quality systems for the products that are medical devices, including complaints and post-market surveillance and so on of these products. That also adds to the tissue regulations and the tissue bank regulations. So I would say they are extra protected. Mas na ASTM, eles consideram um produto de engenharia tecidual, right? Not for demineralized bone products. I remember a discussion about that there. There have been discussions on ASTM standards to define osteoinductivity, and that is the only thing that came lately. But classifying, according to STM, a DBM product as tissue engineered, some DBM products might be classified as tissue engineered, but they will require additional treatment in addition to the demineralization. And the FDA will not consider that medical device, they will consider advanced therapies. For example, products, demineralized bone matrix products can also be added cells. And in that case, it will no longer be a medical device, it will be an advanced therapy because cells have been added to the product. So if you have the base that is the demineralized bone product, but you continue doing things, then yes, it will be a tissue engineered product. Obrigada pela apresentação, Eric. Eu sou Ana Paula da Zimmer Biomet. Na verdade, a minha pergunta acho que já foi um pouco respondida, porque a minha questão era se o osso desmineralizado era considerado tecido humano ainda, depois da manipulação ou não. Porque justamente a nossa Constituição proíbe o comércio de tecidos, e aí o DBE não saberia se é considerado tecido ainda após toda a manipulação ou se não. Então... Yes, and another thing is that classified as medical devices, the FDA is also overlooking the commercialization of those products. So, for example, the package insert, the IFD of those products is regulated by the FDA, and all the labeling is regulated by the FDA. Very nice. Thanks so much. Your presentation was great. And I would like to invite you to come back to Brazil. You were very, very welcome. Muito bem, obrigado à apresentação, obrigado também aqui pela moderação, doutora Mônica Talarico e o Eric Bastos. Bom, na sequência, senhoras e senhores, nós vamos à nossa última apresentação, tendo em vista que o nosso último painel, devido às situações que estamos enfrentando, foi cancelado, o senhor já tem essa informação, e nós passaremos então à nossa última apresentação de hoje, com muita tranquilidade, com muita calma. É óbvio
que nós queremos uma vez mais agradecer a todas as instituições envolvidas nesse evento, a ABMED, a ABIMO, a Bright e o apoio da Anvisa uma vez mais. Lembrar aos senhores e senhoras que os senhores vão receber uma ficha de avaliação no e-mail de vocês, tá? No e-mail que os senhores fizeram as inscrições. É importante que nos ajudem colaborando, respondendo a essa avaliação e também lá no e-mail os senhores vão receber o certificado de participação. Vamos então passar ao nosso último tema, tecnologias e formas de apresentação, benefícios e desvantagens da Alzheimer Biomet. Nós temos aqui o Ben Heyman, que é diretor dessa instituição. Quem é que está representando essa empresa? Por favor, venha aqui à frente, por gentileza, para que a gente possa já fazer essa conexão. Você é a Ana. Ana, obrigado pela presença. E aí, obviamente, você vai apresentar o Ben e vai trazer um pouquinho do currículo desse nosso representante, dessa nossa personalidade, desse nosso cientista. Vamos recebê-los com aplausos, senhoras e senhores. Bom, a ideia de trazer esse assunto para a pauta desse workshop, eu acho que foi justamente trazê-lo de volta à discussão. Não é um assunto novo, para quem já participa das reuniões de associação há muito tempo, a gente já discutiu isso no passado, mas é um assunto que faz parte da agenda regulatória de 2017 a 2020, então a gente achou seria bom, né, para a discussão, trazer esse assunto novamente para a pauta. Tratar de embalagens diversas das que a gente pode registrar hoje e como é que a gente pode evoluir para ter essa liberação aqui no Brasil. O Ben é engenheiro, ele começou na Biomed como engenheiro de desenvolvimento de produtos de extremidades, ombro principalmente, depois ele mudou para a área comercial e hoje ele é diretor comercial para a América Latina como um todo, então ele tem bastante conhecimento de produtos em desenvolvimento e, por favor, perguntem o que vocês acharem prudente ou que seja de benefício para todo mundo, para ele. Obrigado. Eu não falo português. Desculpa. So I'm going to speak in English. Okay, so I just wanted to give you a little background. I know Anna already spoke to this a little bit, but I started with Biomet about 10 years ago in development. And then about 5 years ago, an opportunity arose for me to transition into more of a commercial role, trying to help out with this strategy for international markets. And because I am interested in other cultures, traveling, it seemed like a good opportunity for me. And so I do have a lot of background in development, but I love my current job now even more than I did that. But anyway, so as we go through this, if you need some clarification or anything, feel free to stop me. Okay, so the main topic that we're talking about is packaging instruments and implants in the same system. Okay, so how did this topic come about? And I'm speaking from the industry in general. Zimmer Biomet has this type of packaging, but all of our competitors do as well. So this was an input that we received during the development process from our customers. So our customers being surgeons, hospitals, and ultimately the patients. So what does this allow us to do? And I'll expand on this in some examples, but we can avoid mistakes in the operating room. So if you have the correct instruments and implants that are there, you don't have to worry about ordering an extra set of instruments for that procedure. And you'll kind of see this as we walk through some of the examples. This also allowed us to have more transportable options. So typical, for example, trauma set would be a pretty large and a significant investment, and it would depend on the volume that a hospital is doing.
but it would be difficult to move around to lots of hospitals. So if we can make a simpler, smaller kit, this allows us to have access to more hospitals, more patients, more doctors. And then the final point that I have on here is a less reliance on service. So with this type of kitting, some of these procedures are very common, and the surgeon is very familiar with the procedure, the staff is very familiar with the procedure, but often a representative from the company has to come and provide these systems. So in this type of configuration, you can leave these products at the hospital, and the hospital becomes more independent and can be more cost effective, more efficient as they do these procedures. And ultimately, I just kind of wanted to go back to one of our taglines and why I actually got into medical devices in the first place. I was studying engineering, trying to figure out what would be a rewarding career path, and it's that we all of us in here are helping improve people's lives. So the mission at Zimmer Biomet, alleviate pain and improve the quality of life for people around the world. So this is another kind of technological advance that we have to do that. All right, so some of the advantages that we see with this type of configuration. So you're going to reduce the time in the OR, so you have less time kind of sorting through the instrumentation that you would need. The steps are more simple because you have all of the instruments and implants that you need right in front of you. You don't have to go digging through instrument trays and that type of thing. Avoiding infection. So these products will come in sterile for the doctor, for the staff. So you don't have to worry about re-sterilizing reusable instruments. And that's a cost on the hospital. And to sterilize those instruments, as well as assuring that those instruments are sterile. And some of the systems that we're going to be talking about might have very small cannulations, which will make it difficult to sterilize, to re-sterilize. So it gives you the opportunity to have these sterile instruments come directly to you. And then access to high quality and innovative products. So there are some features in some of our products that require us to combine an implant and an instrument into a single kit. So unfortunately, currently in Brazil, this isn't an option to provide those products to patients. And I understand that we've been working on this project for several years to change some of the legislation, and I'm hoping for some good news soon, but I'm hoping that this presentation will help establish why you guys are considering this an option for Brazil. And then just want to reiterate that this type of configuration with the implants and instruments together is a benefit for both patients, all the patients, getting access to more innovative products and a wider distribution, allowing our products to go to smaller markets, as well as the surgeons making their life easier as they go through the procedure, knowing that they have what they need, and some of the not having to take some shortcuts by having all the instruments and implants together. And then, of course, for the hospitals too, just some of the efficiencies with not having to re-sterilize instruments and having everything there, not having to worry about ordering 7 different things where you can just order a single package. Acho que tem alguma mensagem aí. O bateria está acabando. Okay. Another thing, sorry that I have to do this presentation after lunch. I'm sure you're all very sleepy. But a good thing is I don't think this is going to take 50 minutes. So. All right, so this is the first example that I'm going to go through, and this is a juggernaut. This is a family of soft tissue anchors. Pictured up over on the right side of the screen is this implant. So there's a piece of suture that travels through another piece of suture.
And the concept of this is you can have smaller implants compared to traditional bone anchors, and you can pass that blue suture through cortical bone, and it will fix on the backside of cortical bone as your fixation source. So Zimmer Biomet has a lot of range of these products. The number at the end of the tip of these implants is the diameter of the hole that you will drill. You can see that the blue suture isn't really a specific shape, but we found that that's the drill hole you need to be able to pass that implant relatively easy, but small enough to provide good fixation in the cortical bone. So we have a family of implants. The 2.9 is the one we usually use for rotator cuff procedures. It's loaded with 2 sutures. 1.5 is for labral instability, has a single suture, and you can go through the family. Some of these, as you get into the 2.9 with needles and the 1.4 short, they offer needles on the suture, whereas the other ones are more intended for arthroscopic procedures and aren't loaded with needles. So anyway, this is the family of implants, and unfortunately, we also have a 1.0 millimeter size, which is very small, used for hand and foot procedures, but it is packaged with a drill, so we're not able to sell that in Brazil and offer it to patients here. So I'd like to kind of walk through how that implant works. So here's what the packaging looks like. Just a drawing, a technical drawing of what's in the packaging. So you have your implant on your delivery system and your drill. And so you can see this is in its sterile pack. And then we'll talk through some of the design features of these instruments and why it's critical to have these packaged together. So we talked about a 1.0 millimeter diameter. So that's really small. And keeping something sharp that's that small is a challenge. So we've found as you get smaller and smaller drills, they're not going to be able to be reused over time. And if you do continue to reuse those, maybe they have 5 to 10 times that you could use them, but your hole continues to get smaller. So it's going to prevent you from doing the surgery well, and might even prevent the anchor from going into the bone. The other feature that this drill offers is it has a stop on it. So as you're doing your drill, it's going to constrain how deep you're going into the bone. So you're not doing unnecessary damage to that bone tissue. So kind of to walk through one of these procedures, this is a scapholunate repair, so in your hand, and the examples right here, you've got your scapholunate ligaments, and then your 2 juggernaut mini bone anchors. And so the steps that you would go through for this procedure, you will open the skin and tissue, get access to the bone, you'll do your drill, it'll have a fixed stop on it, and then the next step is put your implant in. So you'll direct your implant in that same trajectory. With a slight mallet, you'll be able to push that implant into the bone. And then after the implant's inserted, you'll pull back on the suture. This will cause that little sleeve of suture to ball up under the cortical bone. And as you pull that up, you get fixation under the cortical bone. And so now you have your point of fixation for suture that you can tie down to the tendon. So as you take the implant off of the inserter, it is loaded with 2 needles. You can use those needles right there to pass through the soft tissue and secure that tissue back down to the bone. So this is one representation of us packaging an instrument and an implant together. The second example I wanted to show you guys is one for doing a distal biceps repair. So toggle lock with zip loop elbow implant system. So this is our packaging. It includes an implant. So this is the representation of the implant. There's another loose strand of suture that will be implanted in the procedure as well. And then the rest of those arrows pointing to items in that kit are disposable instrumentation.
Okay, so just to explain a little bit about the implant, so it's a toggle lock with zip loop. The concept of this implant is you have this metal button that is going to be your point of fixation on cortical bone, and you have two loops of suture that are connected to that button. And as you pull on these loose strands of suture, you will be able to pull your soft tissue towards that button. So this is an example as you're pulling on that suture, you have your example, say ACL graft, that is getting pulled in towards that button. So this is most commonly used in our portfolio for ACL, PCL reconstructions. But it can be used all over the body, as a lot of sports products can. So that intention is soft tissue to bone fixation. So ACL, PCL reconstructions, proximal biceps tenodesis, and then I'm going to take you through an example using the distal biceps tendon reattachment because we do have this implant and instrument kit packaged together for this system. So if you can see this picture over here on the left or right side, you have your distal biceps, which came off of the radius, and now we're looking to reattach that to the radial bone. All right, so as we walk through these instruments, these are all coming in along with that kit. So you have your guide, and there's a couple features of this guide that are important. You can see the bone right here, and if anybody's been to surgery, this isn't what it looks like because you have soft tissue all around that bone. You have neurovascular structures. So, ideally, this could make this really simple procedure, but we have this guide right here that's going to help you separate that soft tissue away from your instruments that you're using, your drills, your spinning things, so that you don't get that neurovascular structures caught up and cause more damage than what was there already. Okay, so you have this guide. It also has some teeth on the tip of it, so it's going to prevent it from sliding around on the bone. And then you have a sleeve that goes on down within there. And so the first step is to pass this guide pin. So it's a 2.4 millimeter drill that you'll pass through to the far cortex, and then you have kind of the location where you're going to put your implant. So the next step, you remove that inner sleeve, and you'll go over that guide pin with a 6 millimeter reamer. It's kind of up to the surgeon what their option would be. But you don't go all the way through the bone, so you'll just create a tunnel for where you're going to dock your tendon back into where it was with the native anatomy. So you still have your pin there, and you've created your tunnel. And the next step is to put that in, that you can see in figure 6, put an additional sleeve down in there. And again, this is to protect that soft tissue that's surrounding the area where you're operating. And that will go down into your tunnel, and there's another drill that you'll go through there with that is 4.5 millimeter. And the 4.5 millimeter drill is important because it's a diameter that's large enough where you can pass this metal button. All right, so now we're finally ready to put the implant in. This metal button is loaded onto a cannulated shaft, and again, it'll pass through that plastic sleeve. At this point, this plastic sleeve would be less necessary, but it can help guide you to the same point. There's nothing spinning or anything at this point. You're just going directly into the bone. So you'll pass with the cannulated sleeve all the way through the bone. And then there's a pusher that we have that'll go through that cannulated sleeve and make that button flip so that it's in a position that's not going to allow it to come back up through the bone. So you have a 4.5 millimeter hole in the bone. The length of this anchor is 13 millimeters. So if it flips, it's not coming back through that hole. And then, so now you have I didn't talk about this earlier, but there is that loose piece of suture that I mentioned is in the kit. And the important scenario with this specific procedure is that you need to attach the implant to the tendon. In the case of an ACL, PCL, you're actually using a graft that loops through, so you don't need that added suture. But in this situation, you need that added suture to attach to your tendon. So at this point, you've got your implant seated in your bone,
and you can toggle on those loose sutures to dock that tendon into your bone tunnel. So you can see that as that goes through, and then figure 11 would represent your final construct. So hopefully I explained kind of what all those instruments were that were involved in there. They're mostly plastic, low-cost items that aren't intended to be used more than one time. Okay, so we heard a little bit about the number of trauma procedures that happen in Brazil, and that number's high. And the one that is most common globally, and I'm pretty confident it's the same situation in Brazil, is distal radius fractures. And in the U.S., we believe there's 200,000 of these cases a year fixed with a plate and screw. So I don't know what the total volume is in Brazil, but I imagine there's at least 50,000 patients that are needing this type of implant a year in Brazil. So and then how does this happen? So it's the most common fracture when people fall down. They put their arm down. Right. So they put their arm down and catch themselves, and that's that weakest link in that chain, and so that's where you have your fracture. Okay, so one thing is the implant that we showed, but the first thing I want to talk through is a kitting system that we have. This implant actually has two challenges because it's an implant loaded with instruments, but this kit is also a disposable kit that's loaded with disposable instruments and the implant. So this is a disposable kit that includes the critical items that you need to fix a distal radius fracture. So it includes your depth gauge, your guide wires or your K wires for fixing the provisional fixation of the fracture. It includes your drill for preparing for the screws. And these purple things that are actually red, say, on the plates are your drill guides. And then as well as all the screws that you need. So you have your implant, your plate implant, you have your screw implant, and then all of the associated instruments to address the case. This gives you some perspective of what the traditional scenario is compared to this newer option. So this is a traditional distal radius DVR instrument set. So it comes loaded with all the screws. We talked a little bit about those, but there's over 100 screws in this set. You have all of the implants in there as well, so a range of sizes. And then you have all of these instruments that are mostly specific to this implant system, as well as some general instruments that oftentimes the hospitals already carry in their inventory. And if you look at this is only the top layer, and below that there's additional implant. And so if you look at the size of that, it's 21 inches long, 10 inches wide, and 4 inches deep. So the option is bring this into your surgery or bring this other piece. It's 7.5 inches long, 3.3 inches wide, and 1 inch deep. So if you look at the volume of those, you could fit 30 of those ones on the right side of the screen into one of these sets. So you can imagine how much more portable it is to transport that one, how much more efficient it can make access to kind of the whole Brazilian market. Some hospitals that you might not have been able to serve before, but you could leave this with them and they would be able to take care of those patients. Okay, and then to talk about that second piece that I was mentioning in terms of guides being already fixed to the plate. So there's lots of advantages that the development team saw when they added these guides to the plate. The first thing is it's faster procedure.
So you don't have to take the time of putting a guide onto your plate or using a drill guide to add to the plate. You have everything there, and it's giving you the trajectory that you need. The other thing is that trajectory is really important. So you don't necessarily want to be able to change the angle of your screws. Most of these screws are in pretty close proximity, and if you did change the angle of the screws, you would likely hit another screw, and so you wouldn't have the ideal structure for support for the bone to heal. In addition, the fast guides protect the threads, so they're actually threaded into the plate, the same place where the screws will be threaded. And so, as you're drilling, you don't have the risk of doing damage to those threads that you're going to use to fix your screws. There's some other design features that these allow you to do as well. So I was talking about red before. So a quick identification of these will prevent surgeons from making a mistake in the operating room. Red would be associated with anything on the right side of the anatomy. So somebody hands the doctor who's working on the right arm, and somebody hands him one that has green on it. He would have that quick check. Hey, you gave me the wrong plate, and you gave me the right one. So line, left, doesn't quite translate to Portuguese, but you can come up with a similar scenario for your market. And then these blue ones would be general plates that you could use on either side of the anatomy. So a surgeon, the staff can look at this quickly and identify, that's the plate I need. Talked about this a little bit, but similar to some of the other talks that you've seen, we do have a lot of data on bony anatomy and a history with this product that will give us a pretty good idea of where our screws need to go. So we already have a pre-plan of the direction of these screws. So with this fast guide technology, you have to go in and fix your bone and then create your drill holes and insert your screws. The other advantage of having that fixed angle is you don't have the risk of going into the joint articulation and causing more damage than you originally had for the patient. And the screw splay, as we call the direction of all the screws, is targeted towards common types of distal radius fraction. So it gives you all those options. So I talked about this one example in the distal radius, but this technology expands our full portfolio. So the DVR is our volar plate, but you can also use this in the hand. We have hand plates, elbow plates, proximal humeral plate, tibial plates, and the foot plates. And another design feature that I want to talk about with that is in some of these smaller plates, it's really nice to be able to contour, change the structure of the plate to adapt to the patient anatomy. We start out with something that's very close, based on some of the data we have on bony anatomy. But with these fast guides and a set of tools that attach to those, we have a good opportunity to bend these plates in the trajectories that we need. So we have 3-plane bending, so all the anatomic planes, coronal, axial, and sagittal. So you can alter the shape of these to fit your patient-specific anatomy. And the last feature that we wanted to point out here is with this system, it is a lot easier to contour the plates once you have your first initial screws attached. So you still have this fast guide that's sticking out. That's a good point for the tools to attach to and bend the plates. Okay, so the examples that I was showing, we sell these in all of these, or they're registered and sold in all of these other international markets, minus Brazil. So, just a disadvantage in my mind for your patients, for your surgeons, for your hospitals. I will point out that it says no for Mexico with the EPAC. So EPAC, that's that sterile kit for the wrist plate. Wasn't registered there, and we just started selling trauma in Mexico. So
It wasn't because of any regulatory restrictions, it was more a commercial decision. All right, so in summary, I think, you know, that this, I didn't touch on it too much, but one of the biggest reasons that this came about in the US and global markets 10 to 15 years ago is being able to cover surgeries at a surgery center where a patient's not going to be there as long. So being able to span these markets. And we're seeing a trend towards more surgeries happening in a single day. And so you don't have to have the patients in the hospital for 2 or 3 days. And you can imagine the cost of a single day surgery compared to a 2 to 3 day surgery on the healthcare system. And so this was another kind of a trend that happened in the US. So we see this change in the healthcare system, and I think, you know, it might not be happening yet in Brazil, but I do imagine it's going to be coming with some of these more sports-related procedures, some of these single-day procedures. Patients, maybe some of them like to be taken care of at the hospital, but a lot of them feel very comfortable at their homes as well. So, you know, being able to get them back into their normal environment is generally good. And another thing is this construct, it's not necessarily for the companies, it's a need that we heard of from our customers. So, you know, the patients, you know, we can do these procedures quicker. The surgeons, that's also an advantage to them. You know, the patients under less anesthesia, in and out quicker, less chances for errors. And then the hospitals, we talked about some of those, how this could be more cost effective for them. They don't have to sterilize their instruments. They have everything they need there. And then, you know, some of the key advantages, and I just kind of touched on some of these too, but, you know, shorter surgery times, preventing infection. It's hard to quantify the cost of infection, but we all understand that there's a significant cost associated with that infection, having to treat that, and then going back in and having to do another surgery. And then the access point, so being able to provide this to a larger market. If you have fewer things, you don't have to provide a complete instrument set. It's going to be more transportable to more patients and doctors, and hospitals are going to have access to these systems. All right, so that's it. And if you guys have any questions, I'm here to try to help. Bom, agradeço bastante a Zina e o Ben Alma e a Ana por ter possibilitado a provocação dessa discussão, que ela é antiga no nosso ambiente aqui no Brasil, né? Então, eu tenho duas questões e depois eu abro para a plateia para as questões. A Márcia já está animada. Senti uma âncora na minha testa. Então tá bom. Eu queria perguntar para o Ben, até por conta desse clima que fica, mas na minha experiência, eu tenho sido com alguma razão, com alguma frequência, tendo que administradores hospitalares e profissionais de saúde pública consideram que as empresas propõem sistemas sempre mais dispendiosos, mais caros, e todos nós, inclusive eu imagino que a indústria, tem preocupações com a geração cada vez maior de detritos, de dejetos e plásticos e descartáveis
E essa é uma crítica que está sempre presente e a gente vê em alguns ambientes hospitalares se preferir produtos que são reutilizáveis e mais baratos. Então, eu pergunto respeitosamente se essa saída é uma decisão, é uma coisa que atende a empresa ou atende o médico e os cidadãos em geral? Yeah, so I appreciate that. So yeah, I think, you know, as I started this out, this was an input from our customers, and there is an associated cost. If you were to separate all of these out and buy instruments separate from the implants, and they were reusable, then you would only be paying for the implant in that scenario, and potentially some single-use drills. But the thing that you can't capture in that cost is the additional costs that the hospitals, that you know, avoiding infection, some of these other costs that you have associated with some of this innovation in these products. So I don't know if that makes sense. I guess another thing I'd like to point out is I showed you that disposable kit for the elbow, and the majority of those instruments are made out of plastic. And to your point about waste, yes, there is additional waste, but these are made out of plastic. They're molds, so that the volume is high enough. We can get the cost down on those as well. And so they're single use, relatively cheap, but perfect for this type of situation. Eu perguntaria também ao Ben se a Zimmer tem ou planeja ter, se não tiver, algum estudo de custo-benefício de longo prazo comparando os dois sistemas, o sistema de instrumental reutilizável, convencional em aço, versus um sistema novo, tipo single use. So I'm not 100% sure, but I'm fairly confident we've already done a cost study with the DVR, the EPAC system. And so I can follow up and provide that for MDSA or for whoever's interested. We will appreciate. Márcio, por favor. Gente, prepara a toalha aí. Brincadeira. Defendendo os interesses nativos e da população. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu entendi o recado. Percebi o motivo. Parabéns, Sérgio, as associações pelo evento. Realmente, o anterior foi muito bom. Esse tem sido tão quanto melhor, né, que o anterior. E aí, o que eu tenho para te fazer? Eu tenho algumas questões, né? Ficou muito claro para mim, assim, na nossa regulação hoje, de fato, o Brasil, aquele monte de não que você colocou na tabelinha, eu fiquei até, nossa, não, Brasil tudo não. Mas enfim, não é bem assim. A regulamentação, realmente, naquele momento que ela foi feita lá atrás, em 2008, de fato, é um regulamento que precisa ser revisado. Eu não sei exatamente o que foi pensado, mas assim, a agência hoje ela não tem a visão de que deva ser proibido você comercializar um implante instrumental. Só que tem uma questão relevante aí nessa situação. Tudo isso que é comercializado, quando ele é pensado, ele é específico e exclusivo? E essa é uma questão. Esses instrumentais que vocês apresentaram dentro da forma de apresentação, né? Porque uma das formas de apresentação, por exemplo, a de cotovelo, eu vi vários instrumentais ali, e eu não sei se eles são exatamente específicos. E eles são, assim, eles são pensados sempre para ser de uso único, né? Serem descartados posteriormente. Se isso é previsto dentro do projeto do produto. Como que isso funciona de fato?
E como que se chega, dentro do projeto, a essa decisão de se colocar esse instrumental específico? Como que se define esse específico para esse implante? Porque muitas das coisas que eu já vi, isso eu estou te perguntando, porque muitas das coisas que eu já vi, de fato, não são específicas. Você vê que é um instrumental, sim, que ele está lá em conjunto com o implante, mas não necessariamente ele é específico. Então, assim, eu tenho essas questões que eu estou passando para você, dentro do que você vê, e de acordo com o que existe lá fora, né? Como que funciona isso do instrumental com o implante, exatamente? Bem. It's going to be hard to remember all of those questions. Okay, so let's start with the elbow kit and are all of those traceability. It was what you're interested to understand. If all of those in there, if you could identify them. So, you know, this package comes together, and there is traceability that goes back to the company. And if there's an issue with anything within that kit, we would pull back all of those packaging. So I don't know if that addresses that concern. If that instrument is specific for that implant, or is an instrument that can be used with other products? General instruments versus. Yeah, so they're in the elbow kit. They would say the implant and the suture could be ordered independently, but the rest of the instruments, -2, are specific to this procedure. So, and it's a 2.4 millimeter drill, which is also single use, and a 4.5 millimeter drill, which is also single use. So in theory, we could have pulled those two out, but then that makes it more complicated for the person doing the ordering. So the idea would be to include those into that full kit. You know, and the other example that I showed was the Juggernaut Mini, and that's a 1.0 millimeter drill that is designed specifically for that implant with the stop to control the depth. So that one too is very specific. The one related to the plating system, those instruments, there's a screwdriver in that set, there's a depth gauge in that set. So those could be used with other systems, but in that kit, it's more about being able to provide that to more kind of rural locations, or you know, having everything with you for that surgery. So it's a little bit different concept than the sports one. São mais duas perguntas. Sempre vão ser fornecidos estéreis? Sempre? Ou não? E acho que era isso. Não. E se houver uma falha, por exemplo, o instrumental, no momento da cirurgia, esse específico que veio junto falhou. Aí, na prática, teria que abrir um outro kit para retirar o instrumental para ser utilizado? Yeah, that's a good point. If something does fail within the kit, you would have to open up another package. So you would have a lot of loss in that situation, or if you drop something on the ground. Specific with the DVR, there is a kit of other disposable instruments that goes along with that. So you have some extra packaging for disposable instruments in that situation. But for example, with the elbow kit, you would run into that problem. What was the first question? Oh yeah, so everything is 100% sterile. Yeah. Ben, if you can comment on this as well. A gente registrou no passado, isso é um exemplo, a gente registrou a placa, conseguiu fazer o desenvolvimento da placa, um código separado daquele guiazinho que vai junto com o FastGuide. Nós fizemos isso. Quando chegou na fábrica, a fábrica disse, não, eu não posso fazer isso pelo paciente, porque aumenta o risco. Eu não posso garantir que o FastGuide, que é montado aqui na minha fábrica de forma controlada, vai ser montado da mesma forma no centro cirúrgico, pelo cirurgião ou por qualquer outra pessoa.
É só um outro exemplo, eu acho que pode explicar um pouquinho melhor também sobre a segurança, né? Qual que é o risco maior para o paciente para a cirurgia se realmente aquilo não for montado do jeito que foi planejado desde o início. Yeah, so to assemble these plates, there is a process to add the fast guides to the plates. There's very specific directions on how much torque to provide as you assemble the fast guides to the plate. The direction also has to be ideal because, or precise, because as we were talking about, the direction of the screws provides the optimal support for common fracture patterns. So, the company is very risk averse. We don't want to have issues with bad performance of our products, bad outcomes for our patients. So with that in mind, we want to be able to control the assembly of fast guides to the plates. That help answer your question on that. Na verdade, alguns comentários também a respeito do assunto e ver o que é pensado, né, em conjunto. Hoje, como a disposição está, eu acho que esse momento é oportuno para que a gente também troque algumas ideias regulatórias, que eu acho que é o momento da gente pensar junto, né? Juntos somos mais fortes, essas frases assim, né? Então, o que acontece? Hoje, o que eu vejo é que as empresas encontram formas de registrar. Então, registra o instrumental descartável num pacotinho, né, um kit estéreo, e tem o instrumental, ou o implante descartável também num outro pacotinho. E aí vai os dois pacotinhos para a cirurgia. O que eu vejo com isso? O risco, né, como a gente está voltando para as questões de risco e ver a questão de segurança do paciente e tudo. Porque do ponto de vista comercial, já está sendo vendido os dois, né? O kit estéreo de instrumental e o kit, onde está o kit não, o implante estéreo, certo? Então, comercialmente falando, está sendo atendido a questão, que antes havia uma questão de que venda casada e tal, tinha uns pontos que passavam pela nossa cabeça também. Então, hoje, já são vendidos os dois, separados, certo? O que acontece, no meu ponto de vista, e pensando nos produtos que a empresa que eu trabalho tem, o risco de troca, por exemplo, de um kit de instrumental, por exemplo, de inserção percutânea para uma âncora, você tem de vários tamanhos. Então, às vezes, separação de material no dia a dia de um estoque, coisas do tipo, você tem um risco maior de mandar um kit de instrumental, sei lá, uma âncora de 2.9 e você manda uma âncora de 3,5, porque aí a diferença é só o tamanho. Principalmente nos nomes, quando a gente faz as traduções. Acho que muitos aqui são empresas internacionais, mas tem também nacionais. Então, o nome é muito parecido, muda só o diâmetro, né? Ou só o tamanho. Então, eu acho que a gente, pensando como agência reguladora, pensando como empresa regulada, a gente poderia sim ter a opção de registrar. E aí, claro, uma decisão comercial, uma decisão do hospital, a decisão do distribuidor e por aí vai, né? De ter as opções. Inclusive, de ter a opção também não estéreo, por conta de custo e por aí vão outros detalhes, né? Eu acho que abrir a oportunidade para se ter o registro, eu acho que é importante, porque aí dá a opção. Como hoje existe em outros países, né? Como ele mostrou, e outros que a gente também comercializa e sabe que funciona, porque vende os dois. Mesmo tendo o registro do estéreo, nem sempre é vendido o kit conjunto. Então, eu acho que são pontos, né? Eu queria levantar e colocar, acho que muitos de vocês também pensam da mesma forma. Eu acho que a gente pode caminhar e avançar em relação a isso, porque já tem alguns anos que a gente conversa a respeito desse tema, né? Então, eu acho que é importante dizer também como a gente vê como empresa, né? E também ver do lado do paciente, porque também somos brasileiros, né? Então, eu acho que a gente unir aí os dois pensamentos, a gente chega num denominador comum, beleza? Bom, vou dar a palavra para o Ben, porque eu não quero que ele fale contra o que a Luana falou. Não, gente, só para reforçar o seguinte, eu não tenho nada contra, tá? Existe de fato um regulamento, eu entendo ao lado do risco e do benefício para o lado do paciente, o direito de se comercializar também um produto e aí a opção de cada um de querer aquilo ou não. Em todas essas questões eu entendo plenamente,
De fato, existe hoje uma resolução, que em alguns momentos a gente tenta fazer aí alguma extrapolação, porque é permitido as âncoras vindas no insersor, lá no insersor. A gente já permitiu alguns queijos também, que vem com o insersor acoplado. Existem algumas situações que a gente acaba até extrapolando o que existe na resolução, justamente para tentar permitir o acesso de algumas coisas que a gente, de fato, entende que, ao longo dos anos, pelo que a gente veio conversando, o risco implícito, né, ele não vai ser aumentado. Então, a gente entende, sim, esse lado de vocês. A gente vai levar isso internamente. Agora, sim, isso vai ter um limite? Vai ter um limite. Não dá também para a gente chegar num ponto, porque senão a gente pode acabar chegando numa situação em que até aquilo que é geral vai começar a virar específico. E aí, nesse ponto, a gente realmente vai recuar, tá? Mas, assim, eu entendi perfeitamente o recado, a apresentação foi ótima, agradeço muito, né, o momento. E vocês vão, sim, ser, em algum momento, consultados aí para contribuir, para tentar, né, melhorar e buscar uma coisa mais flexível, né, que permita melhor o acesso, porque, de fato, da forma como ela está, não está legal, eu admito que não está legal. Mas, enfim, é isso só que eu queria deixar um recado, que a gente não tem nada contra. Então, assim, não precisa vir pensando que, não, a Anvisa não quer. Não é que a Anvisa não quer. Existe um regulamento, a gente precisa atender o que está nele, a gente vai buscar, lógico, melhorar, mudar aquilo que for necessário, mas claro que dentro de um limite também. Tem determinadas coisas que a gente realmente não vai poder aceitar, tá bom? E eu reitero que seria muito útil para as empresas e especialmente para a Anvisa receber algum estudo de custo-benefício comparativo, seria bom. Vou perguntar para a Márcia. Eu não sou da área que você sabe. Não. Bom, vou perguntar para os dois. Eu pergunto porque acho que a resposta tem que ser dupla. Existe um kit que tem uma série de instrumentais e 2 implantes. Para registrar este produto junto, não bastaria ele ser classe 3? É uma pergunta que eu estou fazendo. Por quê? Sim, porque acho que não vai responder. Did you understand what I asked? É porque o nosso regulamento de agrupamento de implante ortopédico, que existe hoje, a 59, ela tem um item lá dentro do anexo, que lá claramente está dizendo que instrumental e implante não pode estar na mesma forma de apresentação, mesmo sendo específico. Então, tudo que é específico ou geral é instrumental, não tem como. Então, assim, algumas coisas a gente até tentou permitir, que é o que eu falei anteriormente, fazendo aí uma extrapolação, considerando que existe permitido que a âncora com insersor. Mas hoje, pelo regulamento de agrupamento de ortopédico, não pode. Não pode ter instrumental com implante junto. Tudo bem, gente? Leandro. Só complementar um pouquinho o que a Márcia traz. Sim, então, a questão é simplesmente o princípio da legalidade. Então, ao regulamento que veda, isso não pode. Sim, temos um diagnóstico de que isso precisa ser ajustado, de que isso precisa acabar esse tipo de exigência. Isso já faz parte da agenda regulatória da Anvisa. Tá? Temos a intenção aí a médio prazo, de tratar esse tema. Tá? A médio prazo, por quê? Existem alguns temas que estão sendo tratados em prioridade e a gente tem uma equipe bastante pequena na área de ortopedia, né? Que a gente, até para poder sentir esse ambiente aí, de participar de toda essa discussão, a gente fez questão aí de que a equipe estivesse toda aqui. A gente só não contou com uma pessoa, né? Mas a gente tem aqui a Márcia e o Leonardo. Leonardo aqui atrás. É toda a equipe. Então, assim, falta o Adriano, né? Mas a equipe está toda aí. Mas o recado é, sim, estamos cientes de toda essa questão. Vamos trabalhar com a colaboração de todos vocês aí para poder trazer um ambiente regulatório melhor, tá bom? Tem mais? Oi, eu sou Maiara. Bem, meu nome é Maiara, eu trabalho na Zimmerbein, apesar de
conhecer os produtos. Me surgiu uma curiosidade com a fala da Márcia em relação a essa mudança, por exemplo, de ocorrer um risco de todos os instrumentais gerais virarem específicos. Então, eu queria que você desse um pouco do panorama para a gente de quantos, por exemplo, por cento do portfólio e como você vê essa tendência, quantos por cento do portfólio seria com esses produtos específicos, que eu entendo que são poucos, e com a questão de geração de resíduos. Se existe essa tendência realmente de se expandir tanto assim, ou se seriam casos mais específicos, muito precisos, de acesso mais difícil? Obrigada. Okay. I think I understood the question in relation to what percentage of our instruments that Zimmer Biomet produces are specific to our implants. And I think it depends on the area of specialty. If we're talking about a knee replacement or a hip replacement, all of the trials would be, very specific. Cut guides would be very specific, and there would probably be, 10 to 15% of that set that could be considered general that you could use across systems. Sports can be a little bit different. Some of the general instruments in sports, you could use an Arthrex or a DePuy or a Biomet system to prepare your bony anatomy, but then there's another percentage, maybe 50%, that would have to be specific to our implant to prepare them. So, and then like in that trauma set, for example, that we were showing with that boilerplate, a lot of that would be fairly general, minus control of depth. So even when you're talking about drills, there might be a specific diameter that could be used across the range of systems, but it's frequent that we would add an etch line that would be specific to our plating system. And so it would go along with that system to give the surgeon some feedback about depth control. So even in those trauma sets, I would say it could be there, in that set there's probably, 30% just general retractors and maybe some clamps that some standard hospitals would already carry in their inventory. And among all implants, how many are secret implants? It's a small percentage, right? Yeah, to do this type of kit, there needs to be a high enough volume to make this make sense. It is a small portion. Sports procedures, some trauma procedures have a volume that makes this business model make sense for hospitals and patients and doctors. But it wouldn't apply to all of our business. At least in the current scenario, we talk about in the future of being able to customize implants for a patient. So, say for example, you took a scan of a patient and you have an idea of what that specific implant that you're going to use, and then maybe in that scenario you could send a specific set of instruments that could be kitted sterile for that surgery. And that's something that the companies are talking about in the future. And I think that still has a lot of work to be done, but that could apply to, hip and knee replacements, some of the more common orthopedic procedures. Bom, uma das ideias deste fórum é citar justamente estes temas, né? Acho que o mercado já está bastante maduro para a gente ficar discutindo como é que se faz cadastro, que tipo de documento tem que entregar, isso aí já passou, a regulamentação já está bastante robusta para isso, e as pessoas têm bastante informação fora daqui para resolverem os seus problemas. Esse é um tema que há bastante tempo já é discutido. Leandro, em nenhum momento a gente acha que está tendo algum direcionamento, alguma má vontade, alguma falta de interesse da agência para resolver o tema. A gente entende a complexidade da RDC, porém, a gente também imagina que nós podemos pensar, talvez, esse 1 ou 2 artigos que está
impedindo isso de acontecer e trabalhar talvez de forma mais direta nesses artigos. A minha proposta aqui, temos as 3 entidades aqui como representação, a gente talvez montar um grupo de trabalho, incluindo as 3 entidades que têm interesse no assunto, com pessoas que conhecem muito do assunto, conhecem a regulamentação, sabem os limites que a agência pode chegar, sabe aonde mexer, no que mexer e da forma que tem que ser mexido para isso de alguma forma andar, né? A gente tem um exemplo mais atual e possível, que foi a publicação hoje das normas que visam a facilitação, a agilidade nas operações dos registros, e isso foi do trabalho que as entidades entregaram para a agência, né? Então, eu acho que se a gente tiver este espaço, se é que existem 2 lados, né? Mas o lado de cá tem todo o interesse em entregar um material pronto para que vocês possam analisar e, enfim, a gente tentar chegar num bom termo lá para o paciente, para quem precisa, porque é quem já está documentado, enfim. Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode criar um grupo de trabalho conjunto com todas as entidades, a gente faz algumas reuniões aí e prepara uma documentação técnica e voltado para que o pessoal lá da GTS, a Gemate, enfim, a Senior, é muita letra para falar, possa avaliar e a gente tentar, pelo menos essa questão aí vencer, né? Já que a agência entende que não existe nenhum empecilho técnico, regulatório, sanitário, enfim, para que isso aconteça, né? Então, é a nossa proposta. E para que a gente execute isso, né? Acho que quem tiver interesse no final aqui do evento ainda hoje, deixa aí o seu e-mail como representação da sua empresa e a gente vai montar esse grupo aí. A Angélica, o Sérgio, enfim, a gente pode direcionar isso. Ok? Bom, muito obrigado por ter proporcionado uma discussão desse tema em bases bastante claras e de tal forma que a gente possa responder a ansiedade de várias empresas, mas eu também acredito que do plano geral de país e de ambiente hospitalar, fico imaginando que tem muito hospital que não tem infraestrutura ou que os instrumentais concorram na infraestrutura de esterilização, de preparo, né, num crescimento muito grande de procedimentos, colocando a maioria do parque hospitalar brasileiro no limite com o que já tem. Então, esse tipo de montagem de produto pode auxiliar na composição deste quebra-cabeças aí. Mas é claro que precisa de mais avaliações, mais considerações. Muito obrigado. Thank you, Ben. Obrigado uma vez mais. Bom, a gente está encerrando então o nosso dia. Antes de encerrar, lembrar mais uma vez os senhores e senhoras sobre a avaliação. A avaliação foi enviada por seu e-mail, por favor preencha, é muito importante para a sequência das nossas atividades. Lembrar também aos senhores e senhoras que amanhã, a partir das 8h30, daremos início à nossa segunda etapa.